Marakama so Bear Grylls நம்ம childhood hero அவரோட ஒரு adventure show தான் Man vs. Wild. அதுல அவர் சாப்பிட்டதிலே கண்ட்ராவியான foods பாப்போவாங்க. Okay, so first giant grasshopper. Grab these quickly. So நீங்க பார்த்ததிலே Bear Grylls சாப்பிட்ட worst food என்னதுன்னு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. Like that. I was going to take his head off. Wow. கரைய வெட்டிட்டாரே. And then the rest of him now is energy. இவர் எனர்ஜி இது புரோட்டீன் சொன்னாலே ஒரு மாதிரி ஆபத்தாயிரும். So here we go. முறுக்கு மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரே அப்பா. I had that taste of just kind of creamy goo. ஆமா பூச்சியை தின்னா பின்ன அப்படிதான் இருக்கும். Scorpion. Grilled scorpion. Grilled scorpion, okay. Tail சாப்பிடுறாரு இப்போ. Okay, அட்லீஸ்ட் சமைச்சாரு சாப்பிடுறாரு இத. அவ்வளோ மோசமா இல்லையே ரியாக்ஷன், நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I've eaten loads of scorpions before, but they've always been raw and disgusting. But when you cook them, they're actually quite nice. நல்லா இருக்கான் கைஸ், இத காட்டுல மாட்டிக்கிட்டா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணலாம். But there are parts of an animal, especially when eaten raw, ஐயோ இந்த தமிழ்லயே ஒரு கிரியேட்டர் இருப்பாரு, ஆட்டு கொட்டையில பிரியாணி ஆட்டு கொட்டையில முட்டைலாம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. சோ இது ஓகே தான், பரவாயில்ல. And it's certainly going to be a test of my manhood. டேய் அவன் சமைச்சாது சாப்பிடுவான்டா. ஐயோ testicle and about 135 unadulterated calories. ஓகே சிம்ப் நம்மளே சாப்பிடுவோம், சோ பிரச்சனை இல்ல. And these are just fine to eat, absolutely raw. And if I just grab the tail of this, give it a twist one way, twist the other way, you should then just be able to pull out its guts. உடல உருவுறதுன்னு சொல்லுவாங்க, அது இதுதான் போல. Then the rest of this is fine to eat. Not the head, but body's nice. It looks like a chukka's nest here. Raven eggs, oh, annanga kaoda mutta pole. These are more like ravens' eggs, and this is what ravens do. They'll tend to drive a little bird away from its nest and then lay its own eggs in it. But either way, I'm going to eat these. I'm going to have one now. I'm going to keep one for later. ஆனா பாவி, அதுக்கு எதுக்குடா முட்டைய உடைச்சு ஊத்தி அப்படியே வாய்க்குள்ள போட்டுக்கலாமே. It's probably about 120 degrees in heat at the moment, and this undoubtedly the hottest place I have ever been in my life. Desert heatலே வந்துருச்சு போல. Well, that's one of the best scrambled eggs I've had. One thing that no shortage of. No. Termite na karayan dana. You see this termite's nest here. Look, you go, you see them all crawling out there? But actually all of these are edible. No, banana, ayyo. Probably the easiest way of eating this is to make a bug patty out of all of these things. ஒரு ஜாடி ஃபுல்லா பூச்சி வச்சிருக்காரு. Couple of locusts. I don't want those spiny legs. நமக்குலாம் சும்மா வெளியில ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டாலே ஃபுட் பாய்சனிங் ஆயிடுது. இவரெல்லாம் எப்படிதான் இருக்காரோ? Squidge all that up together. There's going to be masses and masses of protein in this. ஒன்ன சாப்பிட்டாலே முடியாது, எல்லாத்தையும் கலந்து. Oh. Just got to keep thinking of the energy and the protein. Oh. Ready for this?
Oh my goodness. ஐயோ இதுதான் அது A இது நீங்க very, மோஸ்ட் எல்லாருமே பாத்துருப்பீங்க இத very long time. I'm not going to eat. I'm not going to need to eat for a week after this one. Pound for pound, insects like these contain more protein than beef or fish. புரோட்டீனுக்காக ஆசைப்பட்டு வாழ்க்கையை விட்டாத மனசு. This actually ranks as one of the worst things I've ever eaten. Camel I water. don't claim to know everything about wild food, but what I do know is that I'll give it a go. To the inners here, and look at that, that's amazing. This rumen water is just like a reservoir. இது கண்டிப்பா சேஃபா இருக்க வாய்ப்பே இல்ல. அது எப்படி கண்டிப்பா இருக்காது? A nomad told me once how his uncle in the 1950s was lost in a... So அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இந்த கேமலுக்குள்ள இருக்கிற வாட்டரை குடிச்சு தான் ரொம்ப நாள் உயிர் வந்திருக்காரு போல. To get at the rumen and all this fluid inside, and that actually saved his life. God, a load of stench of camel digesting food straight up my nostrils. And here you go, look, if you bring camera over here and look inside, you can see everything that's been eating. And அதை ஏன்டா that's எடுக்கிற? just partially digested. And the fluid in this, again, is drinkable. Drinkable, but truly disgusting. கேமரா முன்னாடி சும்மா இப்படி சாப்பிடுற மாதிரி ஆக்டிங் காமிச்சிட்டு பின்னாடி நல்லா சாப்பிடுவாங்கன்னு நினைச்சா நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. பிகாஸ் எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமாவே இருக்கு. One thing you can do if you're stuck out here with no water source at all is actually drink the fluid from a fresh elephant dung. Pretty disgusting, but it could save your life. ஃபர்ஸ்ட் கேமல் வயிற்றுல இருந்து தண்ணி எடுத்தாரு, இப்ப யானையோட சாணத்துல இருந்து எடுக்கிறாரு. என்னத்த சொல்ல? Not one of the better drinks I've ever had. God, the sun is just so powerful. பேர்ஸ் யூரினா என்னென்ன சொல்றீங்க? அது எப்படி எடுத்தாரு? And the only thing I can do is to drink my own pee. And this is something I've never done before. And I'm expecting it to be pretty horrible. But I need to keep those fluids going in. But be careful, as urine is after all a waste product. But it could save your life. ஓ, அவர் பேர் பேர் கேர்ள்ஸ்ல, அதான் பேர் யூரின்னு போட்டிருக்காங்க போல. பயன்ட்டேன். And if I just peed on the ground, that's all those fluids wasted. There are plenty of stories of people who have survived in the wild by drinking their own pee, but only do it as a last resort. இது என்ன பிரமாதம்? வடக்கன்ஸ் இதை விட மோசமாதான் பண்ணுவாங்க. God, there's no getting away from it. That really is pretty horrible. It's like warm and it's salty. And not my favorite. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க guys. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாப்போம். பை பை.